Pamusoro vakuru vedare ndadzoka zvekare ndine majoka toda kuti timbonisana nyaya iri panapa kuti chazonyatsoitika chii kuti pfuti yakwanisa kusevha papi kushayikwa kwayo kwayakaita bhozi ndaona mwana wanga uri kuti kushayikwa kwepfuti kwacho kune basa rechiko zvine zvazvinotobatsira zvine zvazvinoedha kune vamaloya pasocial media maticha pasocial media uyapalapa timbotaurira bhozi munozvida stereki zvekukorekta vanhu zvokuti dai chipo chamunoshandisa nenguva yamunenge muchitambisa muchida kutraya kukorekta everyone maikwanisa kuchishandisa kuti munge muchitomigirikenaka dai muchitomeka a lot of money nenyaya dzacho idzodzidzi. But now let's dive into the issue. Let's dive into the matter. Things got chichaitika by Johannesburg. The most crucial piece of evidence in the Hyde Park shooting involving Bellarmine Chatunga Mugabe and his cousin Tobias Matonodze was never recovered. In a stark illustration of the criminal justice system's reliance on physical evidence, that disappearance drastically altered the outcome of their sentencing on the Alexandra Magistrate Court. Matonodze, 33, was sentenced to an effective 3 years in prison, followed by deportation after pleading guilty to attempted murder, defeating the ends of justice, unlawful possession of a firearm, and contravening the Immigration Act. The charges stem from a February incident in which 23-year-old Sifo Mahlangu was shot twice in the back while trying to flee the Mugabe family's Hyde Park residence. However, the courtroom proceedings revealed that Matonodze's sentence could have been significantly harsher, yet the police found the weapon used in the attack. According to the presiding magistrate, the absence of the firearm legally tied the court's hands regarding mandatory minimum sentencing laws. If the weapon was tested to be a 9mm pistol or semi-automatic weapon, a minimum sentence of 15 years imprisonment would have been applicable. The court noted during sentencing, explicitly mentioning the legal threshold to illustrate the seriousness of the offense. Because the weapon was never recovered, the court stated it can't speculate on its exact make and caliber without ballistic testing to prove the firearm met the specific criteria for the mandatory minimum. The 15-year sentence could not be applied. The failure to locate the weapon was not due to a lack of effort by law enforcement during earlier proceedings. Investigating officer Kenel Raji Ramchanda expressed deep frustration over the investigation, testifying that neither Mugabe nor Matonodze cooperated with police efforts to find the gun. Both the accused were there when the firearm was fired and injured the victim. Ramchanda previously told the court the accused showed no remorse assisting the police in any way to point out where the firearm is. He added that a police tracking team had been kept on standby in case the men changed their minds to no avail. In a legal irony, the successful concealment of the weapon became a charge itself. Matonodze pleaded guilty to defeating and obstructing the course of the justice by concealing or disposing of the firearm. For that specific count, he was handed a 12-month sentence, which the court ordered to run concurrently with his other sentences. Ultimately, by taking 1 year concurrent penalty for hiding the evidence, Matonodze successfully shielded himself from the risk of a mandatory decade and a half behind bars. He will serve 3 years before being deported to Zimbabwe. Mugabe 28 avoided the attempted murder charge, was fined 600,000 for pointing a toy gun and for immigration violations, and was ordered to be immediately escorted to Ora Tabo International Airport for deportation. Right, panenya imwe futi yandinoti mazimba mugari mabata, especially my fellow Zimbas muno mujoza mugona kuti nyaya yachatunga ikai pamari apa yekupoinda chitoigane zvindo yanga iri 400,000 iyo yekuzonzi wazopinda munyika usina mapepa, iyo fine yacho yanga iri kufanira yokuita 200,000. Vanenge vatobhadhara mari dzacho dzese dzichange, vanenge vatopinda kungopinda chete ngonzi iwo wakaita sei pamutemo yedu hatibvumidze kuti munhu apinde asina mapepers akakwana.
inyaya iyoyo yakatozvimirira. Ndozviziva kuti mimi mese munokwanisa kuizviginwa. Zvimwe zvacho hazvina basa chinchi ayo. Handisi kutaura kuti handisi kuti chii kana kuti chii, but ndiri kuti at least try by all means. Hauzive kuti musi wacho dzinokusumukira rini mhepo, especially kana uri breadwinner, kana mungoriwo vamwana chipota nemadziro uri kungoti tiri kungoraramira chicken, tiringoraramira mapieces wati muri kungorarama, mungozoti ukabva kukontraka kwako wakutoita uri kutoita mobva maenda kudoro whatever neacha idzo dzine muchidya, it's okay. But kana uri muziva kuti munhu uri munhu a breadwinner ari kuziva kuti uri kushingirira, you are trying to make end meets, uda kuti zvinhu zvinge zvichiita boba then nyaya iyo garai mapagadzirisa ipapapa mani, because at 200,000 it's a lot of money, ende unongowadhilewa mukoti, ende pa 200,000 acho kuti ungochizoiningirina inyaya yekuti unongone ma-lawyers handimungozvona. Hapana kuti because ndichatunga zodaizwa nyaya yacho ndo matongero acho inenge ichingofanira kungoitwa, but vazhinji zvavanozoita manje unozobvisirwa ndosaka panozonzwa kuti umwe munhu akazotorwa akazonogara 6 months ari mukati nenyaya yekunzi mapepa zhinji iyoyo vazopera vazosiyiwa vazoita sei. Saka zvinonetsa nyaya idzodzo mugare makadzinzwisisa mudzidzise musoro, ende unogona kuti nemamhepo ako akakubata havatarisa havana basa nazvo kuti vambokubata mamanzi akati wandei vozoti takuda kukusiya unogona vanogona kukupamba 40 seconds. It happens. But on the issue yekushayikwa kwepfuti zvatozobatsira, because koti yangoti isusu our hands are tied, hatisi kutoziva maoko edu akasungwa, hatikwanise kuti tikwanise kufembera, because koti haishandi nefembera inoshanda neevidence. Dai pfuti iyo yawanika hai because ona ika first thing first chamufanira kuti vakomana vaya kana dziri nyaya dzekushandisa pfuti havashandise tuwechinherera tupfuti toya tokuti urungoona tichingotengeswa mustreet unongonzi abreka nzakata 10,000 rand ndikupe chipfuti ichi. Unoona zvasiyana, vakomana havachashandise type tungoshandiswa ngodzimiswa vanhu dotwe vanotoshandisa pfuti chachayo kuti kana iri pistol chachayo inenge iri yemari svinu. That's why ukaona kuti vakawaitongoshingirira kuti ungoona kuti panapa patorohwa munhu tushotsi kumusana pakaipa. The best way kuita sei, the best way kwakutongoita sei, kwakutongoinyangaridza. Polisi ikazama kuita zvese maningirikini mupurisa uyo anga ari kudawo. The other thing that I want you guys to see kuti mari inotonga kusvika papi. Mupurisa anga atombozama, unongochizama kumira, but mukoti pane nguva yekuti koti yakudecide, malawyer yakudecide, chero ukasara nema emotions that guy must chakati hey short no remorse. Last time ndiyakatarisa futi zvinhu kuti zvifambeka because anenge ane bita yeye kuti kana zviya zvekutoti ndoda kutogadzira zita newe, obviously wakomana anenge achida even promotion kuti vanzi ava vari kubata basa wakomana. But unozongosara wakadikitira urimo munhu achitongobuda, ndo mashandira zvinongoita. At the end of the day mupurisa as judge yes anogona kuti ndasvika ndikaningira zvakunzi tipe evidence wainvestigata kusvika papi nyaya yako zvapera, koti inenge ichingoda maevidence. Unokwanisa kungodedzera munhu kuti is a criminal, asi kana achinge apinda mukoti achenurwa kudai so unokwanisa kungoti akarowa munhu nepfuti, asi kana achinge azopinda mukati memiya anogona kuudza kuti ina nhaumborowa munhu nepfuti yanga iri toy gun. Even though zvazvo tizozvitadza kunzwisisa kuti even the toy gun yacho, where is the toy gun? Hainayo kuzokwanisa kunge chibudiswa toy gun yacho. Same building wane ngini pa building yarowa munhu iyoyo parowa munhu tushotsi kumusana iye yake ndo yanga iri toy gun. You never know, atanga kunamura munhu wacho ndeupi, you never know. Zvinonetsa inyaya dzekuti dzinenge dzichingo piringisha misoro yevanhu, but at the end of the day hatina maitiro atingazviita, but ndada kuti ndingokuonesai kuti zvatozoshanda. Ndo nyaya iri panapa, zvabatsira nekuti tingatozoswera takutoti saka kunikirina it was a wrong idea, dai yanga yakawanika papa ritotorwa munhu zvekuma 15 years ari mukati unzi right pfuti yako iyi yakadai according to mutemo yedu inotaura kuti iwe unofanira kurohwa makore akadai so kuti ungori nayo because iri legal because iri chakati wazorohwa munhu kudai so. Kune vamwe vanofarira zvepfuti, I understand, especially muri vana munozvifarira maningi zvekudongoti ezvozvo. Garai muchiziva kuti makore anenge akakumirira akawanda, unenge une yaunayo iyoyo ine makore ayo anenge akakumirira. Saka zvinhu zvekuti senene zvimhosva izvi ndo nyaya dzacho, zvimhosva izvi tambere kure nezvimhosva. But for now ndo nyaya yaChatunga Mugabe, it's over. Matonodze asara wachipika dzake 3 years, achipedza kupika 3 years same route same road
paairport vakatonodipotwa kureva kuti vakomana vachadiwe kuonekwa muSouth Africa vatoone nyaya dzavo ende unotozikanwa paipai makazodai so makadedede uda kupinda muSouth Africa next time uda kunguva yanzi ndiwani zviya ndini Chatunga Mugabe watoflegwa musystem kuti muda kuya unodii muno takazokutai zvokukudhipota yatidi kuona munyika medu andowazviona zvotongopera zvakadaro I not knowing kuti zvichazofamba sei ameno pamamansions iwayo kana kuti vachaswapa zvazviti zvemaMugabe boys Mugabe mansion wati unless kana ichingoti muzita rababa wacho ndoponozongoona yakuswa maroja kana kuti yakutengeswa zvazvekumba kwawo we don't care but for now tiri kuti nyaya yekunzvengeswa kwepfuti yabatsira papi kuti vakomana vasasangane ne15 years. That's the story here. Thank you so much. Nditsandaenda zvangu regedza ndibva ndanga kuzivisa emhuri yeZimbabwe kune vese vari mu South Africa muno vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirwa nana Mukoma Owen. Namba dzavo ndo dziri kuappear on the screen. Kana uchida kuregisterwa company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, ndiri kuti garai mataura neEducation Research, ndo vanhu vacho vanoita basa racho. No work permit, no problem. Education Research is the solution. Chero uri kunze South Africa nditi but uchida kuuya kunoregisterwa company yako, uchida registered company neFNB business account, unokwanisa kubatsirwa neEducation Research, unokwanisa kubatsirwa nana Mukoma Owen ava. Chinongodiwa chete kutaura navo, zimwe zvinhu hazvidi kuti uchikire kure gara wataura navo, vanokubatsira, vanokuitira.